Mukulikeyo mwenna abaavuddeyo mu kunominatinga bakandideti bammwe abagenda okwesimbawo ku ky'obukulembeze bw'eggwanga Uganda so far. Presidents oba bakandideti 8 be beevuddeyo okulaba nti no baasunsuddwa okulaba nga beetaba mu kalulu akagenda okubindabinda akagenda okuba mu January w'omwaka 2026 era nga bano be baasunsuddwa akakiiko ak'ebyokulonda aka Uganda. Mu bano abaasunsuddwa mulimu Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni ng'onagidde ku kibiina oba ku kkaadi ey'ekibiina kya National Resistance Movement ate era nga ye omukulembeze wa ggwanga aliko ng'ono yakafugira Uganda emyaka giri 39 agenda kuweza mwaka gwa 40. Omulala gwe baasunsudde ye Kasibante Robert ono nga ye wa National Peasant Party NPP naye yasunsuddwa. Mabirizi Joseph Auton owa Conservative Party oba CP saako Nandala Mafabi James Nathan ono nga w'ekibiina kya FDC Forum for Democratic Change. Mugisha Gregory Muntu Oyera ono wa Anti-Alliance for National Transformation ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ono nga wa kibiina kya National Unity Platform. Munyagwa Mubaraka Sserunga ono wa Common Man's Party CMP ne Bulira Franka Kabinga ono wa Revolutionary People's Party RPP. Bano be baasunsuddwa akakiiko ak'ebyokulonda aka Electoral Commission era nga kakulibwa Justice Simon Byabakama Mugenyi. Bano nno olwamaze okusunsulwa buli omu n'ategeeza byagenda okukola. Waliwo ba presidential aspirants bangi abalemereddwa okulaba okuyita mu kakungunta kano k'okwesimbawo era nga bangi abaavuddeyo ne beekalakaasiza ku kibiina ku kitongole oba ku woofiisi eza Electoral Commission nga muno mwe mwabadde n'omukulu Nsereko ono wa Green Party. Omusajja ono yavuddeyo ne yeekalakaasa ng'agamba nti nno Electoral Commission kyeyakoze yakikoze kagenderere okulaba nti nno babalemesa kubanga baateekayo emikono gyonna egyetaagisa naye ate nga tebaasobodde banominatinga. President Yoweri Kaguta Museveni yanominatingibwa ku lunaku olwokubiri era nga bwe yava okunominatingibwa yagenda butereevu Kololo gye yatongoleza campaign ze saako n'okulaba nti n'atandika okutalaga Uganda nga enteekateeka eya Electoral Commission weeri ey'okulaba nti no batandika okutalaga eggwanga bagende baperereze abalonzi okulaba nga ate bakola ki okulaba nga babawagira balabe oba banaabawagira. Munyagwa Bulira oyo abo bo saako ne Nandala Mafaabi Mugisha Muntu abo bo banominatingidde olunaku olw'eggulo olunaku olwokusatu era nga nabo babaddeko bye boogera. Yes, abo be bantu 8 abagenda okulaba nga bavuganya ku kifo eky'entebe y'omukulembeze w'eggwanga Uganda. Museveni we yali ng'ali Kololo yabako byayogera era n'ategeeza n'asaba okulaba nga bamuwagira asobole okutuukiriza saako n'okukuuma ebyo ebikulu ebituukiddwako mu kisanja kye oba mu myaka gino 40 gy'amaze mu ggwanga oba gy'amaze ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda era bye bino ku bigambo bye yayogera. Thank the Electoral Commission for doing the detailed work of studying the documents and approving our candidacy, our candidature. It's a lot of work, a lot of paperwork. I congratulate them. I congratulate the Electoral Commission. I want to thank the NRM members for again showing trust in me and electing me as the NRM chairperson for the period 1925-1931 and also for the flag bearer for the period 1926-1931.
as we have discussed in our inner organs. But before I talk about the future, I hope nobody will accuse the Electoral Commission for campaigning for me. When they selected this site here, what I challenged the NRM media team to do is to go and get a satellite picture of 1986, if they can, of this area. Sometimes those pictures are there. Get a satellite picture of this area, this area, which they call Ruboa, Weza, they mix them up. This whole area, up to Wewaja. If they could get the satellite pictures of 1986 of these areas and now, then you not have to campaign much, you just show. You Gen Z people, these are Gen Z, Gen Z. The Gen Z is my comrades, my supporters. You should see that picture of 1986 here. This was a coffee shamba here. That's why they call it Ruboa Estate. It was a coffee shamba owned by a British company called Mitchell Courts. Now when you come here, it's amazing. If you, all the way you can see. A satellite picture of 1986 and now would speak many words rather than just talking. And the whole of, if you want to show the whole of Kampala, 1986 from the satellite and now, just the picture. So where we are moving to now is to, again, convince the people of Uganda of what has been achieved in the past and what we are planning to do now. At Kololo, I will say more in the afternoon, but really we have got two major thrusts. Thrust number one is to work with the middle class and the investors from outside to completely transform Uganda from a lower middle income country, which we are now. We are no longer a least developed country, we are now a lower middle income country, to high middle income country moving towards first world country. I think the idea is that in this Sanja, which you are now concluding, if you check the figures, the GDP of Uganda has doubled, apparently. I had not bothered to check that, but they pointed it out. That at the end of the last Sanja, we were like 34 billion. We are now 66 billion. It's really, I don't know why NRM doesn't talk more about some of these things, because they are really remarkable. To double the size of GDP in one term is not a mean achievement. Omulala Mugisha Muntu naye yalina bye yategeezezza eggwanga oluvannyuma lw'okumala okunominatingibwa kulaba ng'avuganya ku ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga. Ssaako ne Robert Kyagulanyi naye yavuddeyo n'ategeeza byagenda okutandikirako, era wano n'avaayo n'alumba Museveni n'agamba awulirize ebigambo Major General Kahindo Tafiire bye yamubuulira okulaba nti nno ayimbula abasibe abo abatannaba kukozesebwa oba abatannaba kuleetebwa
mu kkooti okulaba nti no abayimbula awatali kwekangabiriza. Pillar of strength and courage within us. We strongly believe that today has fallen on this day, not by coincidence. Maybe there's a message that we are getting from the Almighty. Mama Jolly, rest in peace. We shall make you proud. We shall never give up your dreams. Fellow Ugandans, ladies and gentlemen, comrades in the struggle, I am deeply humbled and profoundly honored to accept your nomination to be the next president of the Republic of Uganda for the year 2026 to 2031, not 1926 to 1931. I thank you very much for the trust that you've continued to place in me ever since I offered myself for the first time for the presidential office in 2021. Today, my heart is filled with a deep sense of responsibility to deliver to that trust that you've put in me. Together, we have been everywhere preaching the message of a new Uganda. And today, with this nomination, we start on the final phase of our mission to freedom and true independence. Since our nation was born in 1962, every change of leadership has been written in blood, the blood and sacrifice of the common people of Uganda, the citizens of Uganda, and yet the leaders who always promised liberation have always delivered oppression. For 40 long years, one man and a small group of his relatives and friends have ruled our country on gunpoint. They have looted our nation and turned every institution of government into a tool of oppression. They have reduced the citizens of Uganda into slaves on their own land. They have reduced all of us into beggars, and they've turned our poverty into a tool of control. And yet, our country is not poor. Our country is rich. Our country cannot fall down. Our country will stand firm. Ladies and gentlemen, our country is fertile. Our people are hardworking and enterprising. We are rich in creativity. We are resourceful. We are energetic. We are young, and we are promising. Our country is one of the richest countries on the planet in terms of natural resources. So, my brothers and sisters, our problem is not lack of wealth. Our problem is lack of leadership. Leadership that serves the people instead of terrorizing them and exploiting them. Leadership that seeks to uplift the citizens instead of enslaving them. Sisters and brothers, this is not the first time that we stand before you with a dream of a new Uganda. We first made our attempt 5 years ago in 2021. Hundreds of our brothers and sisters were tortured. Many of them were arrested, and they're still in prison as we speak right now. Many were killed, and many are missing to the present day. And yet, we refuse to give up. I know that many of you are now asking, why then do we go to the polls? Why do we risk the tear gas, the bullets, the prisons, the torture chambers, the death, and all the mess that is awaiting us? My answer to you is this: we risk it all because the alternative is giving up, and that is 10 times worse. If we give up now, we shall have no moral authority to complain about what happens next. If we surrender now, that means that the fighting spirit of Rita Nabukenya, of Frank Senteza, of Yasin Kauma, and many others has been defeated. It means that they died in vain. It means betrayal. Betrayal of the comrades who have spent years in prison, counting on us who still have our little freedom to continue fighting for their freedom. Therefore, ladies and gentlemen, no matter what happens to us, we must keep moving forward. Even if somebody tells you that our chance to freedom is only 1%,
Let us take that chance and fight. We have always been telling you about the protest vote, and today, let me use this opportunity to break it down in more detail. We have voted before. We have won elections before, and we have been rigged before. But the election this time is no usual election, brothers and sisters. We are going into this election as a way of protesting against the injustice that has been occasioned to us for the last 40 years. We are protesting, and the protest begins now. We must use this election season to rally the people of Uganda, to express their anger and to express their hope at the ballot box. We are going to use this election to protest legally. We are going to use this election to protest constitutionally. Mu kusunsula abagenda okwesimbawo ku tiketi ku kifo kino ekyobukulembeze bw'eggwanga. Naye ate twalabyeko ebintu bingi mu kalulu akaggwa ka 2021 twalabako Robert Kyagulanyi yali agenda okwewandiisa, twalabako tiyagaasi yakubwa era ne kati twamulabye. Era nga muno mulimu abantu bangi abakwatiddwa nga Honorable Sewanyana owa Makindye, is it Makindye East? Yes, yakwatiddwa nga bagezaako okwerekera omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi ogenda okwewandiisa, kubanga Electoral Commission yabadde etaddewo guidelines okulaba nti nno bagaana procession zonna mu kibuga, bagaana abantu abangi okubawerekerako. Kale nno bano nno be baakutte babadde bagezaako okuwaguza okulaba nga bawerekerako Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye ate era nalabye okuba abantu tiyagaasi eyanyoose nga Robert Kyagulanyi agenda okwewandiisa. Of course tumumanyi nti no is the darling of Uganda, one of the darlings of Uganda, era nga abantu bangi naddala ababoda badde bazze bamuwerekerako. Naye ate poliisi yabakubyemu omukka abamu neebowa entambula zaabwe nga boda kwegamba. Embeera yabadde ya bunkenke olunaku olw'eggulo. Kale kitwebuuza lwaki poliisi ate yaggyeyo amaanyi mangi ng'ate omukulembeze gwanga Yoweri Kaguta Museveni yali agenda okwesimba, yali agenda okwewandiisa. Twalabako ebikonge bingi ebyagenda omuwerekerako, ssaako n'ababoda era baayise ebivvulu mu kibuga Kampala ne tewali yabakolonako, so ng'ate twalabako poliisi nga yeebayambako buyambi okulaba nti nno ebakuuma. Kitwebuuza nti lwaki bo bano abalala aba opposition oba oludda oluvuganya bo ate we batuuka okubeera mu nkola y'emu bw'eti ate bo bayisibwa ng'ekyokuttale. Kale ekyo nno ne kituwa ebibuuzo bingi. Tuleme kuddayo ku kiri ekyaliwo mu 2021 abantu abakubibwa olwo olunaku, abantu abakubibwa during the campaign, abantu abasibibwa n'abantu abaafa. Twalabako abantu bangi abaafa naddala ab'ekibiina ekya National Unity Platform, bangi abakuba amasasi nga amagye ne poliisi babakuba amasasi. Era twalaba obwegugungo obwaliwo ng'omwezi ogw'okumi awo, twalaba ekyali mu Kampala. Kale nga ensonga eyo tetwagala kuddamu ate kugiraba, naye nga Electoral Commission yasabye abantu bano okulaba nga bagondera amateeka gegenda okuteekawo, guidelines zegenda okuteekawo okulaba nga ate tebasobyamu na limu. Era twalabako we twali mu 2020 akalulu ako nga batandise campaigns. Of course twali mu biseera bya COVID-19 era abantu bangi abaagaanibwa okugenda mu nkuŋŋaana. Kansubire ku luno tekigenda kubaako kuba tetuna kye twekwasa. Tulina okulaba nga tuteekawo embeera eya free and fair okulaba nti no buli omu ayisibwa kyenkanyi. I can say obanga olina omuntu gw'owagira genda omuwagire, oba oyagala genda ku rally ya muntu ogw'owagira gendayo, naye ate tokozesa force, tokozesa maanyi, tokozesa ate embeera mbi n'okuvvoola, kubanga tulabyeko ebiseera bino nti abakulembeze beegumbulidde ssaako n'abawagizi okulaba nti naate be beesimbyeko ate babaddako ne babakolokota. Kale ne twebuuza byebina ebyobufuzi bye twagala eby'ekintu ekikulu, kubanga Uganda yeetaaga obufuzi obw'ekintu ekikulu, where dialogue is the key point. Ffenna mu kye tulowooza, kubanga ebyobufuzi kasita biggwawo osigala oli Munnayuganda, naye ekyebuuzibwa osigadde otya ng'ate munno
akuliraanye okuba takkiririza mu ndowooza yeemu naawe ate omuyisizza bubi omukubi oluusi omutulugunyizza abamu baabano ndabye kati abamu batandise okukola ze bayita eggaali okulaba nti no bateekawo ebibinja ebyo okubanoonyeza obululu naye ate nga biri violent kyetutandyagadde okulaba nti no tukirabako mu kalulu kano kasita batandika okukola rallies zaabwe ne campaign zaabwe buli omu asitiikinga ku ekyo kyakkiririzaamu genda operereza abalonzi genda operereza abantu okulaba nti no bakuwagira other than okudda ku balala okutulugunya okudda ku balala okuvvoola okuvuma tukozese olulimi olulungi nga Robert Kyagulanyi we yagambye. In fact nasanyuse nnyo okulaba nti no emphasizinze nnyo okulaba nti n'abantu naddala abawagizi okubeera ne discipline mu kalulu kano ke bagendamu mu nkuŋŋaana zino ze bagenda okukola okulaba nga babeera ne discipline tebaprovoke nga babyakwerinda kubanga tulabyeko abawagizi okulaba nga baprovokinga ababyokwerinda ne bagenda okwekanga nga nti bangi bakubiddwa bangi basibiddwa kwegamba ne bafuuka ekyokwekwasa kale tulabe nti no ffenna tukolerera mirembe. Police brutality ku luno ab'ebyokwerinda mwekomeko tubeere civilized tubeere professional mwezi ensonga zibabeera babakwasizza okukola kuuma abantu mu bakuume buli omu ayagala ogenda okwagira omuntu agenda awagira omuntu gwakkiririzaamu so si kulaba nti ng'ate abantu babakugira asaako n'okulaba nti no babalemesa ogenda ku nkuŋŋaana ze babeera bagenda okgendako ezaabo abakulembeze baabwe be bakkiririzaamu nga we tugamba nti no twagala mirembe mu Uganda buli omu akolerere okulaba nga aleeta emirembe tuvumirira buli bikolwa byonna eby'obutabanguko mu ggwanga Uganda mu kalulu kano akajja tuvumirira police brutality tuvumirira abantu abagenda okukozesa olulimi olubi okulaba nti no bakuyega akalulu gwe wenna eyeesimbyewo kozesa olulimi oluwa omuntu ekitiibwa kozesa olulimi olujja mu society mwoja so si kukolokota ate oyo gwe weesimbyeko yanjula ensonga zo abantu bazitegeere awo kwe banaava bakuwe akalulu ffenna tukuume emirembe tuleme kudda mubiri ebya kulaba nti no tusikaŋŋana omugwanga ate Uganda yonna yaffe Uganda etumala akalulu we kaggwawo politics aside ffenna tusigala tuli bannayuganda tewali gye tugenda kudda kubanga Uganda ensi yaffe tulina gizimba ffenna. Nalabyeko Muhammad Nsereko ng'akolokota ow'ekibiina ekya DF ono nga ye Mathias Mpuuga era ng'amuyisizza bubi ng'amuvuma olulimi such kind of words tebisaana mu society kuba nalabyeko nga olw'okuba Mathias Mpuuga avaayo n'agamba tebalina muntu gwe bagenda kuwagira tebalina gwe bagenda kusimbawo wabula bo bagenda kumakinga sure nti no bazimba amakanda wansi n'okulaba nti no baleeta abantu mu local government sisako ne mu bifo ebya parliament kati ono kwe yavudde n'agamba lwaki ogamba tonna gw'ogenda kuwagira ate ng'oli opposition onookubako omuntu gw'owagira. Nnyina Sseruganda omu gwe nayiirawo omubiri vira ddala mu paalamenti n'ogenda n'oga nti omusajja ono ayinza okuba nti bajjamu abandoninga naki naye wallahi omuntu ayinza okulaga nti anti kati ffe tetulina gwe tuwagira ffe tuli awo wajja yajja. Nkugambye abantu babi abasiraamu Nabbi Muhammad yatugaa nti ayatul munafiku athalatha obubonero bw'omunnanfusi buli busatu. Akasooka bw'ayogera alimba, akokubiri bw'asuubiza tatuukiriza, akokusatu tolina ky'omuteresa n'atakikumpanya. Obubonero busatu obwo obubonero obw'omunnanfuusi bwankalakkalira. Ate wallahi Omuganda n'agenda n'agamba nti awerekera omulimba mutuuse ku mulyango kubanga ne byazza kulimba byonna bituuka ne bimuggwako. Waliwo munywanyiwo si munywanyi wange kubanga nze omutima ogwange mulambulukufu. Nze bwe naaba nakola n'omuntu simwekwekerera ate nzija mu ttaala.
naye abantu babi nnyo omuntu asobola n'okuwa obutwa ng'ate takuli wala mwegendereze nnyo abantu ababeesembereza naddala ekimu ku bintu bye nayize nti bw'osanga nga bakuba omubbi olumu tomutaasanga abantu baba n'ensonga lwaki baba bakuba omubbi papa oyinza okuba omusajja gw'otaasa enkya yagenda okusalako ensingo tibane temutta muleke leka yitawo buyisa ogende nkugambye bw'oba teweetabye mba mukuba kweyitawo okoleki ogende sinti tuwagira mob justice naye kankubuulire ekyalo bwe kitiikwa n'ekigambo musajja ono tumwetamiddwa abbye nnyo buli muntu ali ku kyalo yitawo ogende ebiseera ebisinga abantu tubakolera ebirungi bye tebatasobola tukolera because emyoyo gyabwe si mirambulukufu ate si baamazima abantu si baamazima jama abantu si baamazima era kyova olaba nti neebaza abantu mwenna abanjagadde nga temundabangako abasinga sibakolerangako yadde kintu nakimu nti omuntu oyinza omugaa nti oba nkubanja kino oba kino kye wali onkoleddeho naava eri naganja kuwaayo emitwalo 5 nja kugulayo t-shirt 3 nja kubeererawo wallahi tomubeererangawo meaning abantu abatwagala abasinga si be batuli okumpi yadde betuyirawo omubiri abantu abasinga okutwagala ate be basinga okutubeera ewala kati buli muntu abeera n'endowooza ye kiba kirungi nnyo okurespectinga endowooza y'omuntu omulala bwe tugenda okubeera ne Uganda ennungi eyeesiimisa mwebale nnyo ffenna tukolerera emirembe ku lwa Katonda n'ensi yange